IR spectrometers. The working of a dispersive type IR spectrometer we have seen. So from this we'll move on to the next concept, Fourier transform infrared spectrometer. Fourier transform infrared spectrometer. Okay, this is a very recent instrument, modern instrument, FTIR. So it actually removes the problem with our dispersive type. In dispersive type IR spectrometer, if you remember, you have the radiation source, then the radiation source output passes through the sample first, then from the sample it goes to a grating, from grating it goes to a detector. Okay, it goes to a detector and it goes on like that. Okay, that's what we have seen, dispersive type. So இதனால என்ன ஆகும்னா, இந்த கிரேட்டிங் இருக்கிறதுனால it will take more time to record. Recording time will be very high. ஏன்னா ஒரு வேவ் லென்த்தாக பாஸ் பண்ணி அதோட அவுட்புட்டை வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் எடுக்கணும். ஓகே, so entire operation is controlled in a computer and you will be able to see the recording. But even then, because of the grating, it has to go to the scanning procedure. அதாவது ஒரு வேவ் லென்த்தாக தனித்தனியாக எடுக்கும்போது the procedure is called scanning. It takes more time. Okay, to remove this problem we go for the modern technique called FTIR spectrometer. FTIR spectrometer. Again, FTIR spectrometer ko sample preparation remains the same. Sample preparation is same, but you don't have all these mechanisms. In the grating எடுக்கிறது, detector இருக்குது, இது எல்லாமே போயிடும். So it will be very simple. Okay, so the mechanism is actually, இதோட முக்கியமான காம்போனன்ட் என்னன்னா, அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காம்போனன்ட் பேர் வந்து Michelsen's interferometer. Michelsen's interferometer. Interferometer. So first we'll see what is this Michelsen interferometer அப்படின்றத முதல்ல பார்ப்போம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் we will continue for the next part. Okay, so that's the main component of your FTIR spectrometer. So Michelsen's interferometer. Okay, so what this Michelsen interferometer basically consists is, it has a light source, so it has something called a beam splitter. You have a beam splitter. So I'll have a mirror. I'll have one mirror here, M1, another mirror here, M2. Sir, any class record பண்ணல sir. Excuse me sir. ரெக்கார்ட் ஆகுதுமா, சொல்லுங்க. Sir, pen thickness கொஞ்சம் increase பண்ண முடியுமா sir? Pen thickness இதில் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்க மாதிரி தெரியல. I don't have that option, I think so. Increase பண்ண முடியல என்னால. Yes sir. Okay, wait, if possible I'll just, the rubber இல்ல, இதுல பென் திக்னஸ் ஆப்ஷன் இல்ல. ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஹைலைட்டர் வந்து எழுத முடியாது என்னால. ஹைலைட்டர் will just show, that's all. ஹைலைட் பண்ண அவ்வளோதான், அது அவ்வளோ பெருசாகவும் வராது. we'll see what any other solutions are there. As of now just account it. ஏன் தெரியல, அது கிளியரா?
தெரியுது சார் சார். கொஞ்சம் லேப்ல விட்டு விட்டு தெரியுற மாதிரி இருக்கு சார். லேப்ல கிளியரா தெரியுது சார். போன்ல பார்க்கறதுல கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு. ஃபோனில் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். சரி, ஓகே, பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இங்கே 2 மிரர் இருக்குப்பா. ஒன்று M1, இன்னொன்று M2. 2 மிரர் இருக்குது. இங்கே ஒரு பீம் ஸ்ப்ளிட்டர் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது. இங்கே நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கேன். இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆக்சுவலாக மவுஸ் வச்சு எழுதுனா திக்காக சாரி மவுஸை வச்சு எழுதுனா திக்காக ஆச்சு. ஐ எம் நாட் ஷுர். ஓகே, நான் அப்படியே பார்த்துப்போம். ஃபைன். ஸோ இங்கேருந்து லைட் பீம் பாஸ் பண்ணுறோம். வி பாஸ் அ லைட் பீம். இந்த பீம் ஸ்ப்ளிட்டரில் பட்டோன்னே இந்த பீம் வந்து 2ஆக ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகுது. The beam is getting splitted into 2. The beam is getting splitted into 2. Okay, so assume that initially both the spaces are same. இந்த ஸ்பேசிங்கும் ஈக்குவலாக வச்சுருக்கேன் இனிஷியலாக. இங்கே பார்க்குறதுக்கு இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஐ எம் ஹேவிங் போத் இன் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ என்ன ஒன்றா இந்த வேவ் இங்கே வர்றது வந்து இங்கே 2ஆக பிரியுது. இங்கே 2ஆக பிரியுது. பிரிஞ்சு ஒரு பார்ட் இங்கே போகுது, ஒரு பார்ட் இங்கே போகுது. ஓகே, இங்கே போயிட்டு இந்த மிரரில் பட்டு திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ இட் வில் ட்ராவல் டு அண்ட் ஃப்ரோ. இட் வில் ட்ராவல் டு அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன். அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கே பட்டு திருப்பி இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய ரெண்டும் ஒன்றா சேரும். போத் வில் கம் டுகெதர் அண்ட் இட் வில் ஃபால் ஆன் த ஸ்க்ரீன். இதான் பேசிக் சொல்கிற கேளுங்க. லைட் சோர்ஸ் வருது, பீம் ஸ்ப்ளிட்டரில் படுது, 2ஆக பிரியுது. ஒரு பீம் M1 நோக்கி போகுது, இன்னொரு பீம் M2 நோக்கி போகுது. ரெண்டும் இதில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திருப்பி வருது, ரெண்டும் ஒன்றா சேருது. ஓகே, இப்படி ரெண்டும் ஒன்றா சேரும் பொழுது இப்போ டிப்பிக்கலாக ரெண்டுமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் பொழுது when both are equal distance, okay, when both are in equal distance இருக்கும்போது you can actually observe a constructive interference. ரெண்டு லைட்டு ஒன்றா சேரும்போது it is producing interference. you can see a constructive interference. நான் ஒரு demonstration காட்டுறேன். இதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்குது. just show you. it will undergo a constructive interference. ரெண்டுமே ஒரே எதுவுமே பாத் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அதனால் ரெண்டு வேவும் ஒன்றா கோயின்சைட் ஆகி ஆட் ஆகிடுது. ஸோ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் எப்படி இருக்குன்னா அது ஒரு பிரைட் ஸ்பாட்டாக இருக்கும். தட் வில் பி வெரி பிரைட் ஸ்பாட். okay, so that's how it will appear. Now what I do is that I'm going to move this M2 by distance lambda by 4. I am in the mirror வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்குது, ஸ்டாட்டிக் மிரர். M1 is static. M2 மட்டும் என்ன பண்ணுறேன், இனிஷியலாக ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருந்ததை now I'm just displacing it by lambda by 4. If I displace it by lambda by 4, what is the extra path difference the light has to travel? எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா பாத் டிஃப்ரென்ஸ் லைட் ட்ராவல் ஆகணும்? எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகணும்? இப்போ ஆக்சுவலாக லேம்டா பை 4ன்னு வச்சிங்க. இதுதான் முன்னாடி இருந்த பொசிஷனு, இங்கே இருக்குன்னு வச்சிங்க. இப்போது லேம்டா பை 4க்கு ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு. அப்படின்னா லைட் எவ்வளோ ட்ராவல் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராவல் ஆகணும்? 1 by okay, I'll just use red pen. Okay, so originally in the position இது. Assume that this position is lambda by 4. This thickness is lambda by 4. அப்போ லைட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே ஒரு lambda by 4 ட்ராவல் ஆகுது, இங்கே ஒரு lambda by 4. ஸோ this side lambda by 4, this side lambda by 4. Therefore totally it travels lambda by 2. எக்ஸ்ட்ராவாக லைட் வந்து lambda by 2 ட்ராவல் ஆகுது. ஓகே, now in this case when one wave alone transverse lambda by 2 times, what they observed is they are exactly 180 degree out of phase. இப்போ lambda by 2 எக்ஸ்ட்ரா ட்ராவல் ஆகுது இல்லையா, எக்ஸ்ட்ரா ட்ராவல் ஆகிட்டு வந்து இது கூட ரீஇன்ஃபோர்ஸ் ஆகும்போது, இன்டர்ஃபர் ஆகும்போது இதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 180 டிகிரி அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ். அப்போ என்ன ஆகும்?
இது exactly 180 degree out of phase with this signal. இப்போ ரெண்டும் ஆட் ஆனால் என்ன ஆகும்? What will happen? What will happen? It will just cancel out. Cancel out ஆயிடும். அதான் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபுல்லாகவே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது எக்ஸாக்ட்லி இன் ஃபேஸ். இந்த கேஸ் வந்து எக்ஸாக்ட்லி இன் ஃபேஸ். இது எக்ஸாக்ட்லி அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ். அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ், ஸோ இட் அண்டர்கோஸ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். Destructive interference. Okay, now the third case, I'll just still move. I'll just use white. இப்போ வந்து further I am moving it to lambda by 2 times. முன்னாடி lambda by 4 மூவ் பண்ணேன், இப்போ lambda by 2 மூவ் பண்ணுறேன். அப்படின்னா என்ன ஆகுது? டோட்டல் பாத் எவ்வளோ ட்ராவல் லைட்டு எக்ஸ்ட்ராவா? lambda. ஸோ இப்போ லேம்டாக்கு திருப்பி you will get constructive interference. For lambda you again get constructive interference. Okay, so what happens is when you move your slit, this particular mirror M2, when you move your mirror M2 from lambda by 4 to lambda by 2, you move it from lambda by 4 to lambda by 2, it gets alternative constructive and destructive interference. Suppose இந்த M2 வந்து ஃபிக்ஸட் மிரராக இல்லாமல் இப்போ நம்ம வந்து ஃபிக்ஸடாக ஒரு பொசிஷனில் வச்சோம், இந்த பொசிஷனில் வச்சோம், இங்கே வச்சோம், இங்கே வச்சோம். அதுக்கு பதிலாக இஃப் திஸ் மிரர் M2 இஸ் கோயிங் டு ஆசிலேட், அதாவது இட் இஸ் கோயிங் டு ஆசிலேட் பிட்வீன் தீஸ் டூ பொசிஷன்ஸ், lambda by 4க்கும் lambda by 2க்கும் ஆசிலேட் ஆகினே இருக்குன்னு வச்சிங்க. It oscillates. It is in a continuous velocity. It is in a continuous velocity. In that case, what happens is that you will get alternate bright, dark and bright and dark fringes. You will get alternate bright and dark fringes. Okay, this is the basic mechanism of Michelson interferometer. இதான் Michelson interferometer ஓட பேசிக் ஒர்க்கிங். இது எப்படி நமக்கு யூஸ் ஆக போகுதுன்னு அப்புறம் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிங்க. ரெண்டு மிரர் இருக்குது, ரெண்டுமே சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆகுது. lambda by 2 பாத் லென்த் வந்துச்சுன்னா யூ கெட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். lambda பாத் லென்த் வந்துச்சுன்னா யூ கெட் அகெயின் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ யூ மூவ் தி செகண்ட் மிரர் பிட்வீன் lambda by 4 to lambda by 2. ஸோ ஸ்க்ரீனில் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடந்துனே இருக்கும். Okay, now we'll see that how it happens. I'll just show it as a demo. Audio கிடையாது, just see what happens. I'll just show it, zoom it out. So இங்க இருந்து லைட் சோர்ஸ், இது பீம் ஸ்ப்ளிட்டர், இது ஒரு மிரர், இது ஒரு மிரர், இது வந்து என்னோட ஸ்க்ரீன். இப்போ லைட் வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகிடுச்சு, ரெண்டு மிரர்லேயும் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, ரெண்டு மிரர்லேயும் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, ரெண்டும் சேர்ந்து ஸ்க்ரீனில் வருது. இதில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு மிரரும் மூவ் ஆகிற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. ஓகே, நவ் வி ஃபிக்ஸ் ஒன் மிரர். சி ஐ எம் சென்டிங் எ வேவ், இதில் பட்டு வேவ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, வரக்கூடிய ரெண்டு பீமும் ஒன்றா சேருது. ஓகே, both these beams get together. Okay, now I am moving this mirror. This is your M2. Here you have M2. This variation you can see, either it goes constructive interference or destructive interference. Constructive na bright spot, destructive na light varadhu parunga. Constructive interference and destructive interference. So alternate, now it is actually going for destructive interference. Okay, so இந்த wave ரெண்டுமே வந்து in phase ல இருக்கும்போது constructive interference நடக்கும், out of phase இருக்கும்போது destructive interference நடக்கும். Okay,
So that's how your basic Michelson interferometer works. Okay, now we'll see how this principle. So in the Michelson interferometer output it's called as interferogram. It's called as interferogram. Let's see. Okay, now we'll take the Michelson interferometer itself, the same one. Okay, now I told actually you are getting a output wave. We are getting a output wave. Okay, they found this wave to be cosine wave. அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த வேவ் வந்து ஒரு கொசைன் வேவ். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம், இதோடைய frequency is given as I'll just put f. The frequency of this cosine wave, அதாவது இந்த ஒரு வேவ் ரெண்டா பிரிக்கிறது பீமா வரக்கூடிய அவுட்புட்டு ரெண்டும் ஒன்றா சேருது இல்லையா, அது வந்து ஒரு கொசைன் வேவாக இருக்குது. அதோட frequency is given as 2 nu bar into v, where nu bar is the wave number. Nu bar is equal to 1 by lambda. v is the velocity, அதாவது அந்த மிரர் வந்து எந்த வெலாசிட்டியில் வைப்ரேட் ஆகுதோ, at what velocity it moves, that velocity is the v. Nu bar is the wave number, which is 1 by lambda. That depends upon the wavelength. Okay, this is the frequency at which you get the output. So இப்போ நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணோம்னா உள்ளார லைட்டை we sent actually a monochromatic light. ஒரு monochromatic light அமிச்சோம். அந்த monochromatic light produced a single frequency component. It produced a single frequency component. The frequency component was dependent on the wavelength. Okay, typically it will be something like I of n lambda. The intensity of the output or the amplitude of the output is a function of n lambda, where lambda is the wavelength. Okay, இப்போ single monochromatic என்ன அர்த்தம், single wavelength light. What happened is, in the single wavelength light, this is, say it is in time domain, this time domain signal is converted into a frequency modulated signal. This time domain signal is converted into a frequency modulated signal. This is your interferogram. உங்கள் interferogramன்றது என்னன்னா, it is a frequency modulated signal. அதாவது frequency எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா with respect to the wavelength. With respect to the wavelength and the velocity. Velocity நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம். The rate at which the mirror M2 moves, you keep it constant. This factor is constant. So your frequency will depend on the wavelength. So whatever the output you are getting from your interferometer, it is a frequency domain signal. It's called as interferogram. அதாவது நம்ம கொடுத்த சிங்கிள் வேவ்லென்த் லைட்டை சிங்கிள் ஃப்ரீக்குவன்சி காம்பனண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி சிக்னலாக மாற்றிருச்சு. எது? மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட். சரிங்களா? ஸோ கொடுத்துருக்க வேவ்லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட்டில் ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி டொமைன் சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு. இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி டொமைன் சிக்னலுக்கு பேர் வந்து இன்டர்ஃபெரோகிராம். இட்ஸ் கால்ட் as இன்டர்ஃபெரோகிராம். இன்டர்ஃபெரோமீட்டர்லேருந்து வர்றது, அதனால் இன்டர்ஃபெரோகிராம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன அமிச்சோன்னா உள்ளார ஒரு மோனோக்ரோமேட்டர் அமிச்சோம். இப்போது மோனோக்ரோமேட்டிக் சிக்னல் அமிச்சோம். நவ் ஐ சென்ட் அ polychromatic signal. I'll send a polychromatic signal. இப்போ polychromatic signal அமிச்சா என்ன ஆகும்னா, ஒரு வேவ்லென்த்து கரஸ்பாண்டிங்கும் ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ யுவர் அவுட்புட் interferogram will have multiple frequency components. It will have multiple frequency components.
ஓகே, ஒரு வேவ்லென்த் கரஸ்பாண்டிங்கான frequency generate ஆகிடும். It is actually translating your time domain signal into a frequency domain signal. Okay, what you get output in your interferogram is a frequency domain signal with multiple frequency component. இப்போ நமக்கு கிடைச்ச அந்த interferogram இருக்கு இல்லையா, இந்த interferogram சிக்னலை உங்கள் சாம்பிள் மேலே விழ வைக்கிறோம். This is passed through the sample. Still it has the energy of your IR only. Energy வந்து IR தான். IR ஓட wavelength corresponding தான் frequency இருக்கு. Okay, so when the sample absorbs this interferogram signal, what happens? According to the frequency, it will undergo vibration. Either stretching vibration இருக்கலாம், bending vibration இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு vibration ஆகுது. So the resultant spectrum, you get it. The resultant spectrum, you get it either absorption or a emission spectrum. Mostly you will have absorption spectrum, you will get a spectrum. So சில frequency componentலாம் absorb ஆகிடும், absorb ஆகாத மீதி மட்டும் வெளில வரும். ஓகே, ஸோ வந்த ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு see still we are இது ஃபுல்லாகவே we are working with frequency domain signal. We are working in frequency domain. We are working in frequency domain. So you have to take inverse Fourier transform. You have to take inverse Fourier transform to get your time domain signal. To get your time domain signal. Okay, so in the signal தான் you will get it as directly. So all the டைரெக்டாக எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் வந்துடும். எல்லா ஃப்ரீக்குவன்சி இன்ஃபர்மேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் அப்சார்ப் ஆகிருக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் கிடச்சிரும். ஓகே, that's why it will not have much time. So it will be very fast. Okay, because it works with your frequency domain signal. You have to take inverse Fourier transform. Once you take inverse Fourier transform, the resultant time domain signal is your IR spectrum. That is what it is shown in your display. That's what we see in our display with respect to wavelength, wave number and time, or sorry, not transmittance or absorbance. Transmittance or absorbance. So that's the interesting about interferometers. I mean Fourier transform infrared spectrometer. I'll just explain this working alone again. So we saw that in a Michelson interferometer you have two mirrors M1 and M2. When one mirror is fixed, another mirror is movable. When second mirror is movable, light get reflects from the movable mirror and from the fixed mirror reinforces together and it forms a new beam. That new beam will have a frequency corresponding to the vibrational velocity, that is this movement velocity, and it will also depend on the wavelength of the light that is taken into account. This is a case of a monochromatic. So for a polychromatic, it will have multiple frequency components proportional to the wavelength. It is a kind of frequency domain signal. The signal is called as interferogram. இப்படி வந்த இன்டர்ஃபெரோகிராமை நம்ம சாம்பிள் வழியாக பாஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வர அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரத்தை முதல்ல எடுத்து தென் யூ டேக் இன்வர்ஸ் ஃபுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஆக்சுவலாக இது ஸ்பெக்ட்ரம் கிடையாது, இது வந்து இன்டர்மீடியேட் ஏரியா. ஸோ சாம்பிளோட அவுட்புட் வர்றதுக்கு யூ ஹேவ் டு டேக் இன்வர்ஸ் ஃபுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், தென் ஒன்லி யூ வில் கெட் த ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, எதுக்கு இன்வர்ஸ் ஃபுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் சிக்னலை திருப்பி டைம் டொமைன் சிக்னலாக மாற்றுறதுக்கு யூ ரெக்வயர் இன்வர்ஸ் ஃபுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் and finally you will get your spectrum. Okay, இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது ஆக்சுவலாக இந்த you remember when Fourier transform was proposed, நீங்கள் எர்ஷல் தானே ஐஆர் கண்டுபிடிச்சார். எர்ஷல் ஐஆர் கண்டுபிடிச்சப்போ வருஷம் என்ன, ஐ திங்க் அரௌண்ட் நம்ம 1860 ஆர் சம்திங், 1800 நம்ம எர்ஷல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தோம். 1800 தான் இன்ஃப்ராரெட் கண்டுபிடிச்சார். ஓகே, அது வரைக்கும் இருந்தது டிஸ்பர்சிவ் டைப் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் தான். மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் சம் 1860 ஆர் சம்திங் மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர். பட் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்
actually revolutionized this technique. Fourier transform எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க, யார் கண்டுபிடிச்சாங்க சொல்லுங்க? Fourier transform எந்த வருஷம் கண்டுபிடிச்சது? Fourier தான் சார் கண்டுபிடிச்சாரு. Fourier தான் கண்டுபிடிச்சாரு, நான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்ல. எந்த வருஷம் கண்டுபிடிச்சாரு? Fourier transform வந்து Fourier கண்டுபிடிக்கல. I mean Fourier transform நம்ம இதில் போடுற Fourier transform வந்து it's called fast Fourier transform. This is actually fast Fourier transform. IFFT and FFT. FFT எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க? Normal Fourier transform will have more computational time, அதிகமாகும். Fast Fourier transform தான் computational time ரொம்ப கம்மியாகும். Fast Fourier transform எப்போ யார் கண்டுபிடிச்சது? Any answers in your chat? Okay, very good. 1965. Excellent, Prakash Raj. Cooley and Turkey, exactly. Cooley and Turkey made this algorithm in 1965 la FFT algorithm they have kept. Okay, so in the FFT algorithm Michelson interferometer பாருங்க 1860 லே வந்துருச்சு. பட் இந்த பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி ஐஆரில் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் வந்து ஃபெல்கட். The name of the scientist is called Felget. What he did is that he used this FFT algorithm which he got in 1965 and he combined this with interferogram. He observed that interferogram is a frequency domain signal. So he used this for IR spectrometry and he got the output, first IR spectrum output by Felget. Okay, so it reduced the time for taking your dispersive IR spectrometry. Hence in the FTIR spectrometer la, since the computational time is very high because of using Fourier transform dala, this advantage itself is called as Felget advantage. நம்ம டென்னிஸ்லலாம் அட்வான்டேஜ்னு சொல்லுவாங்கள்ல மேட்ச்சுக்கு, அதே மாதிரி இதில் வந்து ஃபெல்கெட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, it reduces the time to get the signal. Recording time is very much reduced to get the signal. That is called as Felget advantage. இது எதில்? FTIR spectrometer தான். FTIR spectrometer you have the first advantage is called Felget advantage. Time to get the signal is very low. Second thing, எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்தாலும் we have to calibrate, right? We need to calibrate the instrument for a better performance. Okay, so calibrate பண்ணுறதுக்கு நாம் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு டிவைஸ் மூலமாக calibrate பண்ணுவோம். இந்த FTIR spectrometerல it has a inbuilt helium neon laser which does a internal calibration. That makes this instrument still again unique. See, it has a inbuilt helium neon laser which does the internal calibration. So this advantage is called as Conus advantage. So இதை introduce பண்ண ஒரு பேர் Conus. இதெல்லாம் சயின்டிஸ்டோட நேம். இந்த ஃபெல்கெட்டு, கோனஸு, இவங்கெல்லாம் scientists who contributed towards this FTIR spectrometer. So it has a internal calibration. So because of that it is more accurate. So this advantage is called Conus advantage. ரெண்டாவது, நம்ம dispersive IR spectrometerல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லென்சஸ் இருக்கும், நிறைய மூவிங் பார்ட்ஸ், நிறைய மிரர்ஸ் இருக்கும், நிறைய மூவிங் பார்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, since there are more moving parts there will be wear and tear, accuracy, output accuracy குறையும். ஓகே, நம்ம இதில் எடுத்தோன்னா மூவிங் பார்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஏன்? வெறும் அந்த மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மிரர்ஸ்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே உங்களுக்கு வந்து மூவிங் பார்ட்ஸோ மிரரு கொலிமேட்ரு எதுவுமே தேவைப்படாது. ஓகே, everything is done with the computer alone. Okay, so because it has very less moving parts, the noise in the system is very less and life is also very high. Okay, no moving parts. This is explicitly called as
Jacquinot advantage. Jacquinot advantage. ஸோ FTIR ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்னு எடுத்தாலே இந்த 3 அட்வான்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பேர் ஃபெல்கட் அட்வான்டேஜ். அப்படின்னா சிக்னலை எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி compared to your normal spectrometer. I mean dispersive type IR spectrometer. Second, it has an internal helium neon laser for calibration. That's called Conus advantage. Third, no moving parts. So life of it is high and less wear and tear. This is called as Jacquinot advantage. Okay, these are the 3 distinct advantages of FTIR spectrometer. ரெண்டாவது என்ன சொல்லிட்டோம், IR spectrometerல less than 1500 per centimeterல நம்ம அதை ஒரு காம்பவுண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோன்னா it will be unique to that particular compound. It's called as a fingerprint region. அந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரத்தை நம்ம கம்பேர் பண்ணி அவுட்புட்டில் எடுத்தோன்னா you can tell this is the compound. அடிச்சு சொல்லலாம் இதான் அந்த காம்பவுண்டுன்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, you can exactly tell what is that compound. You will be able to get exact structural elucidation. Whereas above 1500 you can tell what are the prominent functional groups that are present. அதான் சொல்ல முடியும், இது எஸ்டர் குரூப்பா, அல்கீன் குரூப்பா, இது அல்கைன் குரூப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியும். But less than 1500 per centimeter you can accurately tell what is the element that is present, what is the thing. Okay, that's the thing. Fine. So the last type of spectrometer is ATR spectrometer. ATR spectrometer. ATR, the concept is already explained in the video itself. ATR fundamentally it's called as attenuated total reflection spectrometer. Attenuated, it's not in your syllabus. It is not in your syllabus, but it is one of the recent instrument. Attenuated reflection spectrometer உடைய முக்கியமான இது என்னன்னா, it has no sample preparation. சாம்பிளை நீங்கள் பெல்லட் மாதிரி பண்ணணும், நுஜால் கூட மிக்ஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டுமே கிடையாது. No sample preparation is required. That is the advantage of attenuated total reflection spectrometer. It is equivalent to that of your, remember you have your fiber optic cable, you will have your core, you have your cladding. லைட்டை உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ண உடனே it will transmit through light internal reflection. அதே மாதிரி தான் இங்கே லைட்டை அலோவ் பண்ணுவோம், ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும், அந்த கிறிஸ்டலுக்கு மேலே சாம்பிளை வச்சுருவோம். the sample is placed on the top of the crystal. You will allow the light உள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி, டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷனில் உள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி உங்கள் சாம்பிள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி it will come out. Okay, I'll just put it this way. So it will undergoes a reflection, it interacts with your sample, it comes out, the reflected signal you are collecting and all other phenomenon IR கூட interaction everything will be same. Only thing, by total internal reflection this mechanism is going to take place. ஸோ இதனால் ஆக்சுவலாக வந்து சாம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன் எதுவுமே தேவைப்படாது. ஸோ லைட் இன்டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல பிகாஸ் ஆஃப் த அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ யூ டோன்ட் ரெக்வயர் எனி கைண்ட் ஆஃப் சாம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன். தட் இஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ். தட்ஸ் ஹவ் யுவர் these are all the different types of IR spectrometers. So we have finished IR spectrometers. So we have seen about dispersive type. Second one is FTIR type. For ATR I am just covered what is the principle around. I am not just touching the things. Okay. So உங்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு work இருக்கு. You need to do a spectrometer. Try to do it individually. Okay, I'll just present you how to do a spectrometer. You're going to see it now. எப்படி வந்து ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் செய்யறது. Okay, supplies. sound வருதா? Yes, sir. Yes, For this lab, you will need 4 2-inch by 4-inch pieces of foam core, a 2.5-inch square piece of foam core, rolls of duct tape and masking tape, a recordable CD, a ruler, 2 razor blades,
and a box cutter. You can use any blade. Step 1. Assembling the spectroscope tube. First, use the masking tape to assemble a hollow tube out of the 4 2-inch by 12-inch pieces of foam core. Only a small amount of tape is required to hold the pieces together. However, gaps are clearly visible at the joints between pieces. These gaps will need to be covered to prevent light from entering the tube from the sides. Use pieces of duct tape to completely cover each of the 4 joints. எங்கேயுமே லைட் The உள்ள duct entry tape ஆகக்கூடாது. will strengthen the tube and prevent ambient light from leaking into the spectrometer. After applying a couple of layers of duct tape, your completed tube should look similar to this. The joints should be completely covered with duct tape, and no light should enter through the sides of the tube. Step 2. Making the optical entrance slit. Use the box cutter to cut a 1-inch square hole into the center of the 2.5-inch square piece of foam core. Remove the protective cardboard from the 2 razor blades. Next, place the razor நீங்கள் வந்து ஒரே பிளேடே கூட ரெண்டாக உடச்சி 2 பீஸையும் ஸ்லிட்டு மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறோம். லைட் உள்ளே வரத்துக்கான ஸ்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அது வந்து எவ்வளோ மினிமமாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது. ஸ்லிட்டு விட்த்து வில் பி ப்ரொபோஷ்னல் டு யுவர் அவுட்புட். ஸ்லிட்டு விட்த் எவ்வளோ நேரோவாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு லைட் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக வரும். தட் இஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஹேவிங் எ ஸ்லிட். ஸோ அது என்ன பண்ணலான்னா ரொம்ப மினிமலாக வச்சு அதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் மாதிரி வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் திக்னஸ் இருக்கணும். இங்கே காட்டுவாங்க பாருங்கள். blades over the hole with the sharp edges facing each other. Use a piece of masking tape to secure one of the razor blades to the piece of foam core. Cut out 2 small pieces from a printer transparency and place them on top of each other. Use the transparencies to space the 2 razor blades. The thickness of the 2 transparencies will be equal to the slit width of the spectrometer. திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் அது, வேறு எதுவும் இல்லை. அவ்வளோதான் திக்னஸ் இருக்கும். Once the second razor blade is in position, use a piece of tape to secure it to the foam core. Tape over the razor blades with a second layer of duct tape. Take care not to cover the slit. ஸ்லிட் மட்டும்தான் ஓப்பனில் இருக்கணும், மற்ற வழியாக லைட் உள்ளே வரக்கூடாது. Now, tape the slit cover to the end of the foam core tube. Apply a second or third layer of duct tape to firmly attach the slit cover and to prevent light from entering through the joints. See, light வந்து அந்த Light ஸ்லிட்டில் should மட்டும் only வரணும். enter the tube through the slit. Step 3. Preparing the CD diffraction grating. Place the recordable CD onto a table, label side facing up. Use a razor blade to cut the outer perimeter of ஆக்சுவலாக அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை வந்து எடுத்துடணும். ஓகே, மேலே அந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் கோட்டிங் இருக்குல்ல, அதை எடுக்கணும். அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு காட்டுவாங்க பாருங்கள். the CD, along the edge of the reflective metal foil. Next, cut along the inner perimeter of the foil. Now, apply duct tape to the back of the CD. For best results, cover the entire surface with tape. Peel off the tape to remove the metal backing. This will expose the grooves that make up the recording track of the CD. Use a pair of scissors to cut a quarter section out of the CD. ஸோ இதான் உங்களோட டிஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங். Next, place the section of CD on the open end of the foam core tube. The foil side of the CD should be facing the inside of the tube. This will protect the CD surface from smudges. Orient the CD so that its tracks run parallel to the slit at the opposite side of the tube. Once the CD is in the proper position, attach it to the tube using masking tape. Finish the spectroscope by trimming the protruding edges from the CD and taping the perimeter with duct tape. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. Your spectroscope is now ready for use.
Step 4. Using a cell phone camera to measure spectra. Virtually any camera can be used to measure spectra using your spectroscope. Ideally, for quantitative measurements, the camera should allow manual control of focus, exposure time, and white balance. Most mobile phones have integrated cameras with high enough resolution to obtain nanometer-scale spectral resolution. Locate the camera on your phone and launch the phone's relevant image capture program. Now, place the camera flush against the CD diffraction grating. Holding the camera against the grating is important for achieving consistent results. Aim the spectrometer at a light source, such as a fluorescent bulb. You should see the slit in the center of the image. Move the spectrometer until the slit overlaps with the light source. See? You get a line spectrum output. Okay? Spectrum will appear to the side of the slit. Once you've obtained a clean spectrum, take a snapshot. Here we see the spectrum from a fluorescent light bulb. Now, you can use your spectrometer to capture spectra from virtually any visible source, such as a white LED, or a red laser.